দেশীয় ব্র্যান্ড প্রোটন নিয়ে এসেছে তাদের নতুন স্মার্টফোন SafiqZone Pro, যেটি বাজারে এসেছে 5 ডিসেম্বর 2024-এ। একে বলা হচ্ছে বাজেট ফ্ল্যাগশিপ কিলার, কিন্তু সত্যি কি তাই? চলুন দেখে নেওয়া যাক এর সম্পূর্ণ ফিচার ও রিভিউ বাংলায়। Proton X10 Pro দেখতে একদম প্রিমিয়াম লুক দেয়া। এতে রয়েছে 6.6 ইঞ্চির IPS INCELL ডিসপ্লে, যার রিফ্রেশ রেট 920 হয়। ডিসপ্লেটা 5 হোল ডিজাইনের, স্ক্রিন টু বডি রেশিও 9:7, মানে ভিডিও দেখা বা গেম খেলার সময় একদম ফুল ভিউ পাবেন। গোরিলা গ্লাস প্রোটেকশনও আছে, যা এই বাজেটে এক্সট্রা সুবিধা। এই ফোনে ব্যবহার করা হয়েছে Unisoc 606 চিপসেট, সাথে আছে 8 কোরের প্রসেসর, 2টা কোর হচ্ছে 7.5 আর 6টা কোর হচ্ছে 5.5 কোর। গেমিং বা মাল্টিটাস্কিং মোটামুটি ভালো পারফর্ম করে। ফোনটি চলে অ্যান্ড্রয়েড 4 ভার্সনে, যার ইউজার ইন্টারফেস খুবই স্মুথ। Proton X10 Proতে পেছনে আছে ট্রিপল ক্যামেরা সেটআপ, যার মধ্যে প্রধান ক্যামেরা 5.2 মেগাপিক্সেল। সাথে আছে LED ফ্ল্যাশ, হেডার আর টাচ ফোকাস এর মতো ফিচার। ভিডিও রেকর্ডিং হয় 1080p-তে। সেলফির জন্য সামনে আছে 8 মেগাপিক্সেল ক্যামেরা, সাধারণ ইউজের জন্য একদম পারফেক্ট। ফোনটিতে 5050 মাহ এর একটি বড় ব্যাটারি দেওয়া হয়েছে, যেটি আপনাকে সহজেই একদিনের বেশি ব্যাকআপ দেবে। চার্জিংয়ের জন্য টাইপ পোর্ট রয়েছে, তবে ফাস্ট চার্জিং উল্লেখ নেই। SafiqZone Proতে আপনি পাচ্ছেন 8GB RAM এবং 128GB স্টোরেজ। সাথে আছে ম্যাক্রোস স্লট, এক্সপ্যান্ড করতে পারবেন 256GB পর্যন্ত। ASP/OG সাপোর্টও আছে। ফোনটি 2G, 3G এবং 4G সাপোর্ট করে। ওয়াইফাই 5G, ব্লুটুথ 5.0, IPS এবং ভোল্ট সাপোর্ট থাকায় কানেক্টিভিটির দিক থেকে আপনি পুরোপুরি আপডেট থাকবেন। সিকিউরিটির জন্য সাইড মাউন্টেড ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সর ও ফেস আনলক দুইটিই রয়েছে।
যেহেতু ফোনটি বাংলাদেশেই তৈরি, দামটা রাখা হয়েছে অনেকটাই অ্যাফোর্ডেবল। এখনও অফিসিয়াল দাম কনফার্ম হয়নি, তবে ধারণা করা হচ্ছে 1,4-1,6 হাজার টাকার মধ্যে হতে পারে। এই দামে এত ফিচার সত্যি চমকে দেওয়ার মতো। Proton X10 Pro দেশেই তৈরি, কিন্তু ফিচারে কম নয়। বাজেটের মধ্যে ভালো ক্যামেরা, বড় ব্যাটারি আর স্মার্ট ডিজাইন চাইলে এটা হতে পারে দারুণ অপশন। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক দিন, শেয়ার করুন বন্ধুদের সাথে, আর এমন আরও ভিডিও পেতে সাবস্ক্রাইব করুন SafiqZone। দেখা হবে পরের ভিডিওতে।